Over 7 billion people now inhabit our Earth. But in the remotest corners of the planet, a few men and women still live in complete isolation. Untouched by modern civilization, many of these tribes live deep in the Amazon rainforest. Very occasionally, they are caught on camera. Now something astonishing is happening. Some of these hidden tribes are emerging from the forests and terrorizing local communities. Así estaba así tirado. Cuando yo le volteaba, todo está bañado con sangre. There is a war in the jungle. Yo no tengo escopeta, ya he llevado. Todas cosas ha llevado. Estas son las huellas antiguas de ellos. Could these be the last days of the tribes that time forgot? People who show us what we once were. This man is one of them. He takes us to the heart of their fight for survival. From deep in the rainforest on the Brazilian border with Peru, a small group of men appeared in June 2014. Cadê eles? Caiu na água? The moment these isolated men and women first seek to join the outside world, so-called first contact, has almost never been caught on film. Calma pra ver direitinho com a França. Isso aí é uma boa. Não quando chora, yama tudo, yama. This footage, taken by a Brazilian anthropologist, went viral. The world marveled that such people still exist, untouched, indeed, uncorrupted by our modern world. The anthropologists struggled to find a common language. They only really understood one word, shara, which means good. As the local inhabitants cower in fear, the men ransack the village. Desperate attempts are made by a team of local anthropologists to prevent them. No, 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 no! Chora. No, 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 no! Não! Bota aí no chão! Bota no chão! The anthropologists know that the isolated tribes have no immunity to common viruses, making objects and clothing a real danger. Coloca no chão! Cuidado, cuidado! These first moments of contact are fraught with risk. The man in blue, Carlos Morales, one of the world's leading experts in uncontacted tribes, struggles to keep things under control. It's 9 months later. Carlos Morales, the anthropologist who attempted to keep control that day, returns on the 8-day boat journey upstream. He's heading for the place where the first contact occurred. Essa região aqui ainda é uma região, aqui não tem nada.
Aqui, se você pegar essa direção aqui, você vai sair na Cordilheira dos Andes e não tem ninguém. 700 quilômetros aqui. Aqui só tem mato. Então, é um lugar que... O único lugar ainda que resta para os isolados existirem. Morales has spent his life dealing with uncontacted tribes. He wants to find out what brought these men out and whether this signals the end of humans living in total isolation. The men came out at Simpatia, the last inhabited outpost on this river, whose source is in the headwaters of the Amazon. It's on the northern edge of a reserve for isolated peoples the size of Ireland that straddles the border between Brazil and Peru. O Envira nasce aqui, o Juruá nasce aqui e o Rio Madeira, o Mar de Deus nasce aqui. É essa região que os isolados se concentraram. Mas até 1988, quando eu vim aqui para o Envira, não existia um branco nessa região, nenhum. População branco, zero. Só tinha índio isolado. Morales arrives at Simpatia, home to a large tribal community who joined the outside world over a century ago. E saíram bem ali, quatro. Só quatro, rapazes. Foi ver, só que o rio agora tá cheio. Aqui era uma praia, os índios saíram ali, ó. O rio tava seco, aqui fica uma praia, você viu como é rasinho aí? Lá eles saíram na beira, ficaram falando, não sei o quê. Aí... The men were speaking a language which relates to that of another local tribe. But that day, people barely understood each other. Their words have now been fully translated, and they reveal the group were fleeing something terrible. Eu não gosto de carioca, ele disse. Peixe. Aqui. A gente protege. Aqui. Nós para. Não, eles vivem de outra forma, né? Eles são, sei lá, o que nós já fomos. A humanidade hoje, nessa globalização, essa maluquice toda, de repente tem um cara que mora aí no mato. These first hours of contact were really tense, with the anthropologists constantly saying no. The day turned into an intricate dance of understanding and misunderstanding, particularly when Morales and his colleagues attempted to sing back to them.
In the end, 35 men and women emerged from isolation following the encounter filmed that day on the beach. Now, 9 months later, Carlos Morales moves on to their new settlement. A 4-hour boat journey upriver from where they first appeared. The 35 are settling under the protection of the Brazilian authorities. We are the first outsiders permitted to meet them, to find out what life was like in isolation, and what finally drove them out. Nine months ago, this man lived his life in complete isolation from the outside world. He was the leader of the group that sought contact in June 2014. His name is Sheena. Ana kapo bete pe ya shabiti sistedia ana kastale kapu kaide ato kapu hal ta kapu haida. This rare piece of footage of a temporary encampment was shot deep in the rainforest over the border inside Peru. Frightened locals work out it was in use recently. A los ríos y las quebradas, como pueden mirar, han hecho fuego. Sheena describes the realities of living in the forest without tools, clothing, or hammocks. Sheena and the other 34 now live under the protection of FUNAI, Brazil's Federation for Indigenous Peoples. In the new home they are building on the riverbank, they are encouraged to live much as they did before, though FUNAI provides clothes, tools and medical help. The 14 men, 9 women and 12 children are part of the Sapanawa tribe. They speak a dialect related to local languages, which enables our translators to communicate. Oh, vato de murai kawava de mai busu vida kamba to maki busu tiru ke bato. Masu chaki, 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 onça.
Eles ficam medo dele. Papilha. Ah, mas eu tenho que dar essa chute a baixo que eu vou dar. Oh, não. Sheena came out with his wife, Powo, and her monkeys. The translators, such as Maria in the hammock, are vital to the process of transition. Meu para meu wabato de murei que na uma vacina pau de vacina e cada ciscara saúde que tá com. Eu se acho não se na pude ba adara para iscara roupa shira paneira dopa sapa iscara shira roupa sau shira iscara shira né. Aí por isso que diz que não vai querer mais nu, não, diz que vai querer como nós tá bem, com roupa, tantas coisas, o panela, prato para comer. Escaxia, né? Não, ele quer aprender assim. Escaxia, né? Carlos Morales wants to find out what their relationship with the outside world was before they came out. Dele não poder dar uma não está no neira de poder apo lá ele poder vai dar lá para tá é apo tu ada juia awal ele lá para peruana lá para saúde aí o do lá tu ia só lá tu chanu lá no aí tá Pau siri ala heci Oxe, eu tô ali tu as pui ali Sabe, camaro tá te vai usar aqui na tu ada juia as carteiras dali mito as carteiras da rodo limita para ter que as caixas no mutacho The Sapanau measure time in terms of the sun and the moon, but they cannot count beyond 10, making it impossible to tell their age or even how long they live. Quando ele morre, pergunta pra ele assim, quando ele morre, ele vai pra onde? No terreno lá. Ah, não, sai para do terreno. O do qual eu estou do dá já pai cai, do dá já pai cai. Não, eu se passe ali. O do apo do terreno, o do apo no arro, mas tem a todo terreno. Todo terreno do. Tem cupichal lá. O do apo do terreno, com pichal lá. E ele acha que o Braga também vai para o mesmo lugar depois da morte? Não, mas cara do abespaia da ma o do tem cá do da arrio meu tiro ao do terreno e mas do terreno dai pucini doa dai da hal cai to área do terreno tá de dai se passe do se cá tiro é baia tiro baia. Almost a year after their first contact, it is clear that the memories of what drove them out of the jungle still haunt them. Chaka aska ai dai tole tasano hang li na
nunca tá de baru pashala skala hiya o pepe tu kada sta chore lo e eu cura cai pau de aska pare yare pai dele mamãe ale iguali arahre tihasia apuhali matou o pai dele, 2 mulheres dele, 2 filhos dele, 2 moças. Minha lixa isso está tendo filho, mana doa. A tu hus asti hacha no dia punau kapal berade. Morales believes the massacre took place on the Peruvian side of the border, where control is much weaker. Aqui você tem. Então os massacres que houveram, as mortes, foi aqui. E por isso que eles não querem mais ir para lá. Eles querem estar mais daqui, porque aqui eles se sentem mais protegidos. Do lado brasileiro, até agora, que se saiba, desse lado do peruano, você sabe muito bem que o Parque Nacional do Alto Puru está cheio de gente, Reserva Murunal está cheio de gente, de madeireiro, de traficante, de cocaleiro, enfim. The Sapanao struggle to identify which whites attacked them. They think it may have been the Peruvian military, but there's no way of knowing. O que os caras matou aí, tá? O que os caras mais alto. Esse cara nossa, tá olha. Que os caras peruana tem passava que os caras está ali, tá. As caras sobre até o até sai, a hori do pé de até o a duas lados se bem da ruta tem de a dos fuga do ruta da do te lá de se bem. Building trust is complicated and can be dangerous. Over 100 Funai agents have been killed by uncontacted Indians in the past 20 years. Even Morales is lucky to be alive. 10 years ago, he took an arrow through his neck. Siempre existe un peligro, George. Tem certo perigo. Né? Mas normalmente sempre é depois do contato. Pelo menos as pessoas, a maioria das pessoas que morreram na FUNAI foi depois do contato. A maioria, né? E a maioria dos casos por que foi? Porque por confusão, os índios não sabiam distinguir quem era da FUNAI e quem não era. Antes do contato, todo branco era inimigo. E ele pode achar que você está dando presente para ele ficar relaxado para você matá-lo. Né? Um velho aí um dia falou, vocês não estão dando as coisas pra gente ficar bobo e depois vocês matarem a gente? Ele perguntou isso. No ati chahiste u chahata ni adawa aishu na nusa nu do ati no mito bita bisado wiste u kai to da ka basta ta le testamento wiste u kai to pia escala pia wiste u chakete wiste u pita. Violence towards the Amazonian tribes has a long history, and not simply from the Spanish conquistadors. In the early 20th century, the rubber industry took over huge swathes of the Amazon basin. They turned some tribes into slave workers. The rubber companies sent out hunters to capture or exterminate tens of thousands of others. Some estimate 90% of all indigenous Indians were wiped out. The Sapanao may not be a lost tribe after all. For all these years, they've been in hiding. Adubito ai de aska a pitala hu duduri chudi hu pita shaki ho do pitala ya ho do ha ra chudi shaki adusuri
ato ho to ho de ho da ha du su le ato du su ho to ho su du ho du su du ho pitala. For over 100 years, these tribes have survived down these rivers. But in the past few years, it is not just the Sapanawa who have been seen. Over the border, in Peru, there have been more extraordinary sightings and confrontations, which may yet lead to war. This huge forest reserve that stretches over 30,000 square miles is home to the majority of the last uncontacted people on the planet. Entry from outside is prohibited. The Sapanawa Indians who emerged in Brazil came out on its northern boundary. Hundreds of miles to the south in Peru, just months later, another isolated tribe has been causing chaos. These are refugees returning home after their town of Monte Salvador was invaded by the Mashco Piro, an uncontacted tribe who have a fearsome reputation. Esta es mi casa. Cómo han entrado, mira, rompiendo la malla, ¿ves? Esa es la quebrada Lidia Grande. Por ahí es lo que vienen los no contactados por esta playa, todo este playa en verano, por aquí. Aquí lo que nosotros damos plata nativa por lado. Over 100 of these legendary nomadic warriors appeared on the far side of the river in a huge display of power. After ransacking the empty town, the Mashco Piro melted back into the jungle. No one knows how many there are, what brought them here, or if they will return. The inhabitants of Monte Salvador feel helpless and terrified. Todas las ollas, los servicios, no hay nada. Pues si me están llevando las ollas, todos han llevado. They are not allowed by law to defend themselves. They must retreat. But after the recent appearance of the Mashco Piro, the villagers say they refuse to run away again. Y ahora lo que nosotros tenemos que estar siempre a la expectativa, y como yo digo, para mí es bueno, si ellos no nos quieren responder, nosotros veremos la forma como defender también nuestro territorio. O sea que nuestra comunidad no deja de ingresar. Bueno, si ellos continúan la guerra, y a guerra también haremos nosotros también. Ernesto, one of the leaders in Monte Salvador, crosses the river into their territory to check that the Mashco have really left the area. Parece que ellos con el sonido de tierra escuchan, saben. Por eso nunca a ellos les puedes encontrar en su campamento. Ellos ya se escapan, ya están bien escondidos. Tú estás pasando y ellos te están viendo. The laws on contact mean little is known about the Mashco. Are they flourishing, or are they under attack from outside? Precavidos, ¿no? Sí, bien. Tienen miedo, pero. Tienen miedo. Tanto ellos, tanto nosotros, ambos tenemos miedo. No solo nosotros, no, tampoco no solo ellos, ambos. Cuando hay encuentro. The Mashco Piro may have left the area of Monte Salvador, but further downriver, a group of about 30 have been entering another town on the edge of the reserve.
Hamdari kira yo bet skai ta kirona. Tera un timate shibu kai ta insineria. Te kiatanika irogi bari kai matronika ingane. Haikta te kiatanika indime kiani bat samai ta kirone. Kandangsha undi otingamis kandake kipas kameti on sinkabas ta kironiri. Locals are afraid. In the spring of 2015, for the minister and his wife, fear turned to tragedy. Los mágicos siempre venían acá, hasta allá donde que te indicaron. O sea, los mágicos, de repente ellos estaban así esperando con su flecha, con su arco, esperando la gente que viene. Entonces cuando hemos venido, ahí estaba acá todo huella, o sea, sabemos que estaba esperando, escondido en ese palo. Para que nadie de repente escondido, espera, listo para picar. Sí, cuando he venido yo corriendo en ese camino y le encontré a mi hijo acá, estaba echado, así estaba así tirado, boca abajo. Y cuando yo le volteaba, todo está bañado con sangre. In response to the killing, the villagers armed themselves, sought out the Mashko Piro camp, and destroyed their bows and arrows. The Peruvian Ministry of Culture sends a team in an attempt to prevent full-scale conflict breaking out. Led by Luis Felipe, they face more villagers in revolt. Yo no tengo escopeta, ya he llevado. Mi flecha también he llevado. ¿Cómo qué vas a hacer ahora? En mi chacra ya ha terminado yuca. Ahora con que yo voy a comer, con mi hacha ha llevado. Todas cosas ha llevado. Convention insists the Mashko Piro should be left alone in their isolation. But on the ground, realities are making this increasingly difficult. La ley nos manda a no contactar a los indígenas aislados y es lo que tenemos que hacer como peruanos porque hay una ley al respecto. Otra cosa que les quería decir es que yo sé que hay mucha impaciencia, hay mucha molestia, hay mucha desesperación de parte de ustedes, pero como peruanos, como ciudadanos, ustedes no pueden estar pensando en establecer una guerra con los hermanos aislados. A few miles upriver, Luis Felipe has set up a post with a translator and a doctor in an attempt to keep the Mashko away from Shipatiari. The Mashko that killed the boy are camped on the other side of the river. The killing is just part of the wider crisis. Mashko Piro and other tribes are making various forms of contact. Some have undoubtedly been driven out by loggers or drug traffickers. But the team now believes something more fundamental might be happening. A kind of teenage rebellion. Que ya no se les hace daño, ¿no? Como se les hacía a sus abuelos, ¿no? O sea, en la época del caucho, cuando se deciden internar en el bosque. Yo pienso que es eso, ¿no? O sea, que por eso es que no vemos viejos. Yo pienso que los mayores se mantienen en el bosque porque aún nos tienen miedo. Entonces, pero los jóvenes al acercarse a los botes y no tener mayores conflictos han perdido un poco el temor hacia nosotros. Por eso pienso yo que también están saliendo. Without contacting the Mashko Piro directly, the team cannot control the situation. Tienes dos problemas ahí, ¿no? Uno es que estos contactos con gente y esta exposición los expone a ellos a tener una enfermedad. Una vez que haya esta enfermedad, si no tienes un relacionamiento, si no los conoces, no vas a poder salvarles de una epidemia. El otro tema es que crea un conflicto social con el pueblo indígena del costado, que es Xipetiari, que se ha tornado ya violento. Esto sí es una bomba de tiempo, ¿no?
The law is there to protect the tribes and to leave the decision on whether to make contact to them. But this means the translator, Rommel, can't easily find out how they've responded to having their weapons destroyed. He crosses the river into Mashko-Piro territory to check on any recent activity. Estas son las huellas antiguas de ellos. No es muy grande de ellos. Unos 5 centímetros todavía largo. Calzarán 45. Allá. Por aquí caminan, aquí hay las huellas. Estos son los que caminan. Se van y entran así. ¿Qué tan lejos crees que están? No están muy lejos. ¿Tú crees que ellos pueden saber que nosotros estamos acá? No, ahorita si están cerca, ya nos miran, ¿no? Es pajarito, avisa. Pi, 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 desde cualquier cosa está bien. Cualquier bicho. ¿Crees que pueden estar acercándose? Sí. Ajá. ¿Crees que es mejor irnos? ¿O cómo lo ves? Sí. Vamos entonces. Rommel worries that since losing their bows and arrows, the Mashko have been reduced to hunting with stones. Before the killing, there were 30 Mashko in the group. Recently, the team has seen only 5. Just as they are preparing to leave the post, 3 Mashko-Piro appear on the other side of the river. ¡Eh, teacher! ¡Oh! Eso que le ha herido el oso. ¿Que no tiene? No lo veo en la foto, pero creo que... Allá dice está Yumaco. No quiere. Toma cambio, pues, Tana. Ahí no, que lo tenga, osa. With only 3 Mashko on the beach, they are concerned it could be a trap. No, pero me preocupa eso que dicen del niño, que nos están engañando. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al frente? Desde ahí, ¿no? Desde ese peñito. De ese peñito. Ahí nos pueden tirar piedra. ¿Por qué? Por no acercarnos tiran piedra. ¿Sí? Sí. Así es. No, mira, ¿qué está señalando? The law states they shouldn't cross the river to make direct contact. But Rommel sees an opportunity to win trust and calm the situation. Quiero saber cómo están, ¿no? Tenemos que ir a esto así, que no entre, para decirle cómo está, dónde están otros. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Nosotros nos vamos, yo, tú y Reinaldo. The team know that these first moments of contact are the most dangerous.
The translator, Rommel, and the government doctor have been lured over the river to treat an injured Mashko Piro woman for the first time. They have no idea if the rest of the group are just behind the tree line. They take our small camera. Dile. Pouca com pouca. Boa, neta. Wale, netani, es igual, mira, véale su mano, ese es lo que le ha roto este polvo, nomás le echamos. Dice así, le he hecho. The little boy tells Rommel there is another injured woman behind the trees. Kenai, kacin hiu. Rabuliyeta. Ini se está vomitando. Guarda, caixa mandai. Katu sotli halet. Ah, kamu tolong kita sotli halet. Saulo yung makan. Oh. Ah, isya mandai quanta rata teknicamente. Kenai. Babka kenai. Providing modern medicine to uncontacted people breaks every rule in the anthropological book, potentially creating a dependence on the outside world. The head of the mission, Luis Felipe, worries from the other side of the river. He's gambling that with trust they will be able to control the actions of the Mashko Piro. Como la primera vez que hay una atención en salud de parte del Estado, ¿no? Y este tipo de casos hacen que ellos ganen un poco de confianza en el doctor, ¿no? En la persona, un poco de confianza en los métodos que nosotros tenemos, saben que les podemos ayudar. Rommel had previously left a gift of bananas hidden on the beach. También es importante, ¿no? Conocen otra gente, tienen otro tipo de confianza, saben que ahora ya van a estar aprendiendo que el doctor viene para ayudar, ¿no? Que solo quiere curarles. It seems a deep fear of the outside world has kept these peoples isolated for so long, and that fear is coming to an end. Equally, the reality of their existence ends our romantic dreams of noble savages still living in the Garden of Eden. Hundreds, maybe 1,000, Mashko Piro and other people still roam these rainforests, isolated from a world with which they have been at war for generations. But the 35 Sapanawa who emerged over the border in Brazil seem to be coming to terms with their new life. Funai's protection has ensured that for the first time, contact has not led to any deaths from illness.
This is Shiramaku, Sheena's friend, also caught on camera emerging from total isolation 10 months ago. He's bringing a new girlfriend and her son from another tribe back to the home they are building. He met her in Simpatia, the town upriver where he first emerged. Nine-year-old Kuri Kuri quickly feels at home with our camera. For Carlos Morales, the recent emergence of the tribes is part of an irreversible process. Por que os índios têm que estar dentro de uma redoma de vidro, todo a tempo com pena, nu, cantando e dançando? Não adianta a gente querer que os índios fiquem imutáveis, sabe? Não mudem nunca. Claro que eles vão conhecer o mundo e vão mudar. É perigoso? É. Dá problema? Dá. Vai morrer índio? Vai. Vai ficar índio pirado? Vai. Mas isso é assim que é, meu amigo. Assim é que é a vida. Eu vejo assim, eu não vejo nenhum problema. Daqui a 20 anos, 30 anos, estão Sapanala, lendo, escrevendo, estudando em Rio Branco, na Universidade do Acre. Qual é o problema? Quem não se modifica na natureza, quem não se adapta, morre. É Darwin. But the fittest do not always survive. After a few days, Shiramako's girlfriend has to leave the camp. A da canção, ele foi pro mato de manhã, aí quando ele chegou, disse que ele encontrou com a mulher, aí... Tesias mas tu na apa dah dah silau lupa silau tu na apa ni pasti anani pulica nali cari do wite lupa nali cari do wite Bade será que essa mata machito de precisa madu itu bom pato ana sa cari do wite lupa lupa silau jadi dah hu ini hu aku kasih ali nak pai ni ya ni bes ana sa cari do lah hu cakap ya salah aha cakap Hey, mana tai wa ne go